गोष्टीचा अभ्यास हा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक सार्वजनिक केलेला आहे. आनापान म्हणजे काय ही एक खूप काही नवीन गोष्ट नाही. 2,500 वर्षाआधी भगवंताने या विधीचा शोध लावला आणि योग आणि आनापान या माध्यमातून कित्येक लोकांनी आपल्या व्याधी मानसिक असो की शारीरिक व्याधी असो त्या त्यांनी दूर केले. आपण स्वतःसाठी जगलं पाहिजे. कमीत कमी 10 मिनिटं तरी आपण स्वतःसाठी दिले पाहिजे. आणि म्हणूनच यासाठी एक आनापान अशी एक विधी आहे की जो व्यक्तीला आपल्या मनाला सुयोग्य सजग अवस्था मिळून देऊ शकते. आपले जिवंतपणाची साक्षी आहे श्वास. माहिती आहे, श्वास असतो तेव्हाच आपण जिवंत असतो. श्वास गेला आपण गेलो. आणि श्वास त्यासाठीच आनापान आहे. आना म्हणजे येणे आणि अपान म्हणजे जाणे. आपल्याला फक्त डोळे बंद करून श्वास येत आहे श्वास जात आहे हेच बघायचं आहे. हे कशाने बघायचं आहे? आपण बघतोय की मुलं एवढे आता सध्या ते सांगावं तुम्हाला माहिती आहे की मुलं सध्या चंचल आहेत. मुलांचा स्वभाव चंचल असतो. ते एका ठिकाणी सुद्धा बसू शकत नाही. आणि अभ्यासासाठी त्यांची एकाग्रता वाढवण्यासाठी आनापान खूप महत्त्वाची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी मुलांनाच नव्हे तर आपणाला सुद्धा आनापानची खूप आवश्यकता आहे. तेव्हाच आपण मनाला एक नियंत्रित करू शकतो. सध्या आपण मनाचे गुलाम आहोत. आपल्याला मनाला गुलाम बनवायचं आहे. मनात जसे आपले विचार व्यक्त होतात त्या पद्धतीने आपण वागत असतो. आणि त्यासाठीच त्याला नियंत्रित करण्यासाठी आनापान ही विधी आहे. उच्च संचालकांची गोविंदकर यांनी 10 मिनिटं आपल्याला आनापानची विधी दिलेली आहे. सध्या मी तुम्हाला अशी विनंती करतो की आपण डोळे बंद करून 10 मिनिटं आपण आनापानचा अभ्यास करूया. आनापानचा अभ्यास करूया.
असं वाटलं काही विशेष अनुभव. आपल्याला माहिती आपण 10 मिनिटं सुद्धा बसू शकत नाही. आपलं मन जेव्हा डोळे बंद केले लगेच भटकायला लागतं. कठीण आहे ना. आणि हीच भीती कंटिन्यू करायची आहे मुलांसाठी. जी मुलं शाळेत असतात 5वी ते 10वी वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शाळेला सुरुवातीला पहिली पाठवतो तेव्हा 10 मिनिटं घ्यायचा आनापान, आणि जेव्हा सुट्टी होती ना त्याच्या आधी 10 मिनिटं घ्यायचं. धन्यवाद. कार्यक्रमाला पूर्ववत सुरुवात करताना मंचावर उपस्थित होण्याकरिता माननीय श्री नितीन घोडेकर, क्रीडा विभाग प्रमुख बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी वर्धा यांना मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर आपले स्थान ग्रहण करावे. माननीय श्री किरण मांडवे,